Hasina goes into the kitchen and makes ice cream. They eat the ice cream. Hasina and her kids are happy. Good. Good. Can anyone explain in Rohingya what happens in the story? For those who don't understand it right away, who can explain in Rohingya what happens? Yes, teacher. Can I try? Yes, please, Janatara. I can see all. Okay, wait. Yes, okay, fine. It is a summer. Even summer. Afternoon, even summer or afternoon. Duja. Hasina and her kids dig in the garden. Hasina Lero and Hibar find Lero money Kurade Ketiapur. Hasina has a hoe and her kids. Hasina Tuase Farah and Hibar Findutun. Have shovels, they grow guidance. Mani Hasina Tun, Ase Farah, Hibar Findatu, and I thought the Kyover and good Puridian. Karanila Para Dilemikarian, Yan Kadase, Mani Puribala, guidance for Katie Puribala. The sun is hot and it is very hot. Mani এবার ফুয়াত মানি দুকয়ে বেশি it is very hot গরম জরিয়া They kiss her hungry hasi ভিতর এবার ফাইন্দতুন মানে বুলাইগে Hasina goes into the kitchen. Hasina গিয়ে এবার গিয়া মাদি মাদি and makes ice cream. Hibaye banar ice cream upar. They eat the ice cream. Hitara hai ice cream. Hasina and her kids are happy. Hasina fandagun kushi hoy. How'd you do, Zainab? This good. Just the sun and sun. Could you please compare the sun and sun? So S-U-N is the sunshine. S-O-N is a sun like your baby, your little boy. So owen the kunti ko yene akan me S-U-N sun no yede bilutte ho yede. S-O-N sun hode fwa. So abaso kudilane kintu mani forak. Oh, thank you for that. Good. So I have some questions about the story. Who is in the story? Who is in the story? Hasina and kids. Yeah. Hasina and her kids. So Yeah. remember, who is for people? Hasina and her kids are in the story. So yogon yano swalo yede yahon ara kahani har kahani oine who oile manushore fusar korete. So এখন আর বন্য আরারে মানি হইতা হাই দিন দিলা কাহানি ইবাও ইদে হাসিনা লো ইবার ফাইন্দর কাহানি মানে এতালা হাসিনা লো ইবার ফাইন্দে এরে কাহানি মাঝে আছে Now, Janitara, because you answered it already, I'm gonna have you be quiet. Number 2, where are they? Where are they? ইতারা হরে Janitara, no. ইতারা হরে অবইন Where? ইতারা হরে Are they at school? Where? ইতারা স্কুলের মাঝে নেই Where is? Where are they? Good, Sarah. They are in the garden. Where are they? Where are they? They are in the garden. So itara hore, itara ketim maze. Let's see, number 4, Salima. Or number 3, Salima, can you read number 3? What does that do? What do they do? Good. What do they do in the garden?
What do they do? Shamshunahar or Krishida, Rukia, Fatima? They are in the garden. That's where they are. But what are they doing? Are they sleeping? Are they running? They are planting the এখন ফুসার করছে তে ইতারা কি ঘরের ওইনে ইতারা কি ঘরের দে কেতি মাঝে ইতারা নেরিতা কে দেনে ইতারা দূরে দেনে ইতারা কি ঘরের দে বইন planting vegetables. What do they do? They are planting vegetables. Plant, Planting vegetables. Yes. dig, right? They dig and planting vegetables. Friday. Good, good. Number 4. Volunteer to read number 4. When are they in the garden? When are they in the garden? What time of day? When? Afternoon. What, Fatima? Yes. It is afternoon. Good. Good. Next. Let's see. Who can volunteer to read? Rukia. Rukia, are you an okay reader or no? তো আবার রুকিয়া তুমি পড়ি পারিবানে ঘরে না পারি মাইতে বইলা সাতন গলে রুকিয়া is other Rukia. Okay, other Rukia. Got it. Yeah. Let's see. How about then? Let's see. Salima, why don't you do number 5? Why does Hasina make ice cream? Why? Cannot. Why does she make ice cream? What is the reason? Make তো ওই ওয়াজা ইয়ালা আইসক্রিম বানাইয়ে দে গরম দেয় তো গরম Because this is Fatima has the right answer. He just has to say that in English. He Okay. just has to say in English. Try it, Fatima. গরম মরে কি হবে hot It is hot. hot Why? Because it is hot. Because it is hot. Good. Because it is hot. All right. Good. Any questions about our story, or should we keep going? তো তোমরা কিছু ফুসার গরিবানে হবই কাহানি এবার বাপ হতে কিসা এবার বাপ হতে অথবা আরো শিখিও মানে মুমিকিয়া Oh, Mama, close the door. বুদারা শিখাই দাও আর বার পরিবানে শিখে দাও শিখাই দাও Okay, one more time please. Okay. It is a summer afternoon. Hasina and her kids dig in the garden. Hasina has a hoe and her kids have shovels. They grow vegetables. The sun is out and it is very hot. The kids are hungry. Hasina goes into the kitchen and makes ice cream. They eat the ice cream. Hasina and her kids are happy. We will look at the story again next week, okay? ঠিক আছে অবইন তো আরেকবার বলে আইতে হাতটা আমার তা শিখাই দিব বলে ওইনে মাস্টার নিয়ে All right. Now for my Milwaukee public school families. You can sign, if you haven't, you can sign up to get text messages from your school. You text this number with a Y and you will get messages from the school and the school district on your phone. তো অবইন তো ইয়া ইবাও ইদে মোয়াকি মাঝে আছে দে বই নাই ইন লাউইনে তোরা ফাইন যদি এর স্কুল মাঝে তাকিলে তোরা মেসেজ আছে দেননি মেসেজ মাঝে নম্বর ইবা দিও 67587 তো ইবা যদি মারি দে ইনদলা হইলে বাদে ওয়াই যদি দিলে
তো তোরা স্কুলতো মেসেজ কল আইব স্কুল হতে কুলিব ইনতেনার বাফতে তোরা মেসেজ কল পাইবা They will send you messages with important information, like if there is a bad snowstorm and school is canceled. তো অবৈ মানি এরে মন্তু শীতকাল আইয়ে বেশি বেশি বরফ পড়িব স্কুল বন্ধ ইন্দলা হইলে তোরা ফোনের মাঝে মেসেজ দি ফেরাইব Okay. There's also something called Infinite Campus Parent Portal. It lets you as the parent look at your children's grades and their attendance if they're coming to school every day or if they're late. তো অবৈ আরেকটা নয় যে এরে ইনফিনিট ক্যাম্পাস প্যারেন্ট পোর্টাল হইয়ে আছে এরে গলি এরে তো মানি ফাইঙ্গে নিয়ে প্রতিদিন স্কুল জানে কেলা হইলে হদুন ফাইন্দে যা যাইয়ে তো আদকা মাঝে যাইয়ে অথবা দেরিও তো ইন আছে নেই আন হুসার গরি পাল্লা And there's a way that you can sign up for it. Do any of you use this? তো তোরা তো ইবা আছে না বোন এরে সাইন আপ গরি পারে বলে তোরা ইবা ইস্তেমাল করনে Do any of you want to know how to use this? Because if you do, I could ask someone from MPS to come and explain it to our group. তো বোন তোরা ইবা লইবানে তো ফাইন্দে মানি মাক হদুন পাইয়ে স্কুল তাইয়ে নে বেকুল সাই পারিবা ফাইন্দর বাপতে তো যদি তোরা তো যদি শিক্ষিত মনে হইলে তো মাস্টার নিয়ে এমপিএস তো মাস্টার গো আনিয়ে রে মানি হইদা হাইব তোরা রে ইন হন্দলা বানাইবো দেয়ান শিখিবানে নইলে তোরা তো আছে জি আর তো নাই তো শিকা পড়িব দিদি Yes, I would like to sign up for that. Yes. Okay. All right. Anybody else want to sign up? Rukia বাদে আর হন্না গরিবা অবইন খুশিদা তোরা ফাইন্দে এরে তারা শামসুনাহার আছে তো তোরা হনিকা সালিমা অবইন তোরা আসি না তোরা তো নইলে গরিবানে এই বুঝছি কাইলে আর শিকি বাজেন দিদি Yes, Shamsunahar too. Okay. Shamsunahar, what is your phone number? অবইন তোর ফোন নম্বর কি ফোন নম্বর 414 Okay. 49 49 1611 491 1611 11 249, yeah. 491 1611. Yes. All right. Good. Then for you two, we can talk about signing up. Okay. ঠিক আছে বলে অবইন রুকিয়া লই শামসুনাহার রে হইদা হাইব বলে ওইনে জি Okay. All right. Now we're going to move on to raising kids. And today we're going to make ice cream. Has anybody made ice cream before? Have you eaten ice cream? তো অবইন সব দুইয়ান বুঝার করে মাস্টার নিয়ে তোরা হনো দিন নিজে বাজে আইসক্রিম বানাইও নে নইলে তোরা আইসক্রিম খাইও নে আইসক্রিম নিজে বাজে বানাইও নে নিজে বাজার না বানাই তো আর হাই দি তো কিনে আর Okay, হাই we দি eat, we ate, we never make it before. Okay. So there are fancy ways to make ice cream, but we're going to do a really easy way that you can do it with your kids. তো অবইন এরে বলে বহুত দিলা আছে না আইসক্রিম বানাদে কিন্তু আরা আজা আসান মাসি কি ফাঙ্গিন লইয়ে ইয়েরে গড়ি পারিতা You need one big Ziploc bag that seals. তো অবইন এখন মাস্টার নিয়ে দাহাতে তোরা তো ইন্দলা জিপলক ব্যাগ কোয়া লাইবো And then one or two little ones that have a good seal. তো আরো অগুয়া অথবা দুয়া ইন্দলা সুন্দর গড়ি বঙ্গরি ফাড়ে দে আরো গুড়া গুড়া ব্যাগ দুয়া লাইবো Then you need cream, heavy whipping cream. জি তো ইবা ফটো মারিয়ে লই আইও বইনে ইবা ক্রিম লই লাইবো বলে হেভি হুইপিং ক্রিম হতে ইবা লাইবো You could also use milk, but you want the milk that has as much fat as possible because that's what makes it taste good and makes the ice cream. তো এনে দুধও ইস্তেমাল করি ফারে বলে কিন্তু দুধি বা বেশি লাল মেরা আছে দে ইবা ওয়া করিব যেত দুধর মাঝে সরফ বেশিও এত মজা বলে If you go to the American grocery store, go to the dairy section where they have the milk,
and look for heavy whipping cream. They have it in, this is a very big container. They have it in smaller containers. তই অবৈন তোয়ানা যদি তোয়ানা মাঝে এরে তোয়ানা চাইলে তই heavy whipping cream এরে দলালো এরে লিখি রাখি দে ডন্টর এই ইয়ান বলে যাই এরে তুয়াই চাইও তই ইবা ওইলে বেশি মজা We're gonna do 2 cups of the cream. 2 তই cups. আরা দুয়া ইন্দলা কাপ লই এরে দুয়া কাপ লাইবো হইনে Then you need sugar. Oh, where's my sugar? Oh, here it is. তই বাদে I love- চিনি লাইবো Of course, oh, here it is. You need sugar, okay? About maybe half a cup, depends on how sweet you like it. তই আধা কাপ চিনি লাইবো তই কিন্তু তোয়ানা তো যদি পিসি মিরা হয়তো মনে হইলে বেশ করে দি পারিবা হম মিরা হয়তো মনে হইলে হম করে দি পারিবো Then you need vanilla. It's a flavor. তই আর গয়ে দিও বইন ভ্যানিলা হতে খুশবো খাইলে খুশবো লাগে দে ইবা লাইবো You could use any flavor. A lot of American ice cream uses vanilla as kind of the base flavor. তই বেশি চাইরে কি হ আইসক্রিম হয়ে দে ভ্যানিলা তো তই অথবা তোমার তো আর অন্য কিছু মজা পছন্দ করলে দি পারিবা তো ইবাইও দি পারিব The American grocery store will have this in the same section with the sugar and the flours, the thing for baking. তই তোমার বইন বাজারত যাইলে হরে চিনি কিনাফা হরে ময়দা কিনাফা এরে ইনিও থাকে এরে কিনি পারিব Usually they have little bottles. I bake a lot, so I have a really big bottle because I use it a lot at home. তাই মাস্টার নিয়ে বলে বেশি ওয়ান ইয়ান বন্টন ক্যাপচাক বেশি বানা দি সাবে মাস্টার নিতু বড় লোয়ালয় আছে দে তো কিন্তু ইবা বলে অবন মঙ্গা তো তোরা কিনিলে গুড়া চাই কিনি পারিব And you just need about 1 spoonful or a capful. আসামিস অথবা এরে মেরা আছে দে মেরা লয় গুয়া ইনলা দি পারিব Then you need a lot of ice, about half the bag of ice. তো অবন তো বরফ হইনে বরফ আধা ব্যাগ ডন কোয়া লইয় দে এই ব্যাগ ডন ইবা লইয়ে আধা ব্যাগ বরফ লাইব The last thing you need is rough salt, the biggest salt you can get. তো আর গুয়া হইয়ে দে অবন রাফ সল্ট এরে আর মাস্তাস দুয়ে দে ইন্দলা হান্ডা দর নুনকল নাই দর নুন ইন আধা গলস Sometimes in English we'll call it kosher salt, or you can get rock salt. Hasna told me rough salt was probably the best, like, Rohingya word. Rohingya তো এবার হইয়ে দে ফাত্তর নুন বলে ফাত্তর নুন খোসা সল্ট হইয়া আছে রক সল্ট তো এই মানে দর ইন ডর মাছ দুয়ে দে এই নুনি দানা নুন দানা নুন this is the sea salt Okay. Good. We aren't going to put the salt in the ice cream. We're going to put this with the ice. It helps keep the ice really cold. তো ইবা অবন আরা আইসক্রিমের মাঝে ডিম দে ন এবারে আরা বরফের মাঝে ডিম দে বরফের মাঝে যদি নুন দিলে বরফ ইবা আরো ঠান্ডা হয়ে যাবে So you need about half a cup. তইলে আরা আধা গলস হইনে নুন লইও So I'm going to stop sharing my screen so that way you can see me big when I'm putting everything together. তো অবন এখন ভিডিও লই ফেলাইব মাস্টার নিয়ে দেখাইব আরে Okay. So I've got my bag. And I'm going to do 2 cups. And I'm just going to do a small batch because it's just me at work. But you could do 2 full cups. তো অবন মাস্টার নিয়ে দোয়া করি বানাতে কেলা হইলে এই বাজন হাই লাগা তো হাম মাঝে জানলা কিন্তু তোরা বেশ করি বানাই পারবো I love your henna so beautiful Thank you. Hasna did it. So again. Okay. Now I'm going to add the sugar.
তো বোন চিনি দিয়ে ওইনে মাস্টার নিয়ে Okay. Next, who remembers what this is called? Anybody? তো বোন ইবা কি ইবার নাম মনত আছে নে Yeah, banana. That's vanilla. It smells really good. খুশবা বেশি কম খুশবা বলে So. Okay. And then you want to seal it, push the air out if you তো can. ইয়াহান বোন বইয়ার কোন নেলাই ফেলাই এর সুন্দর গরি বঙ্গরি ফেলাইবা And I'm going to put it in a second bag just to make sure that the salt and the ice doesn't get on it. তো বোন ইবাইয়ে আর গা বেকম মাঝে দিয়ে নে মাস্টার নিয়ে তইলে বরফ লই নুন লই এরে এরে ন যাই ফান Because it would be sad if we got salt in our ice cream. তো কেলা হইলে বোন এর ভিতরে যদি নুন করলে হইলে মজা যাইব তো ইয়ানলা Now, তো ইয়াস বোন বরফ মাঝে মাস্টার নিয়ে নুন দিয়ে like half a cup, আধা Okay, গলস নুন mix it around. Then put that তো ইবা তো inside. বরফের ব্যাগর ভিতরে ও উবা ব্যাগ উবা ডালি দ And you have to kind of bury it in the ice. তো ইবা বোন বরফের ভিতরে গলাই দি ফেলা পড়িব বলে ব্যাগ ইবারে তু নিচ তু তাকে তু দেখুম বরফ হইব ব্যাগ ইবা মজা তু হইব দেব It's nice that the ice is not in too big of chunks. My ice is in kind of big chunks, but if you've got smaller ice cubes, it's better. তো বোন তোরা তো যদি গুড়া গুড়া আর বরফ তাকিলে গম হইব মাস্টার নি ব্যাগ ইবা বরফ ইবা যতা টাকা দ তো ইয়ানলা Now, you have to shake it for about 5 or 10 minutes. তো ইয়াহান বোন তোরা তো লাড়া করিব বলে 5 মিনিট 10 মিনিট অনেক লাড়া করিব So I'm going to be shaking, and I'm going to share my screen, and I'm going to have somebody read our recipe. Okay? তো বোন মাস্টার নিয়ে কি হয় লাড়ি লাড়ি তাকি বনে তো তোরা আজনে এবার রেসিপি এবারে করিবা Who wants to read our ingredients? না করিবা বোন I চাইব Anybody want to read? Yes. Tara want to read. Okay. Okay. You need 2 cups of heavy cream. Have 2 cups of sugar. And then half cup. Ada Half cup. cup. Yeah, other cup, and then 1 cup for the whole. No, ada cup. Ya no, হতে হবে আধা কাপ। একটা ভরে আধা বুঝি দিবি ওই করে আধা কাপ এবারে পরে দে আধা one spoon full of vanilla or another flavor 6 to 8 cups of ice. Mm-hmm. One half cup of rock salt, rock salt. Right. Good. It is be made with ice cream, with ice. So we put the ice, or say that again, Janatara? It is be making cake with ice. Making the cake with ice? I'm sorry, I don't quite understand. Mani da ice there when you didn't cake can go. So she just would like to know that isn't it ice cream made out of ice? No,
The ice is around it to make it cold. It's made out of dairy, out of milk or cream. I can make cake different, no same. No same, this no same. আইসক্রিম বানাদে বলে কি হয় এরে বরফ নাই এরে কি আছে হইলে মানে ইন দুধ লয় অথবা ক্রিম ক্রিম হতে বেশি বেশি আড়া দুধ ক্রিম হতে বেশি আড়া দুধ অথবা দুধ লই এরে বানাদে এই বরফ হইতে দাকে আছে দে কিন্তু আইসক্রিমের মাঝে বরফ নাই ঠান্ডা If লাগে you, yeah, if you make it with ice, we call it an icy in English. If we put ice with flavor on it. I want to try to show same thing. বরফ দিলে ইবা আইসক্রিম ন ইবা আর গোয়া মানে আইস কফি এই ইনইতে আইসক্রিম ন আইস কাপ ইবা ওইতে বরফ আছে দে জানলা All right. Does somebody else want to read the first instruction? তো বইন আর গোয়া ফরিবানে পয়লাওয়া Let's see, Sarah. Can you read number 1? ওকে অবন সারা তুমি পড়ি পারিবানে Sarah not there? Oh, there she is. Fill the big bag helpful with ice and salt. Yeah. Fill it halfway full with ice and salt. Good. Can you read number 2? তো অবন 2 নম্বর ওয়া পড়ি পারিবানে is it Sarah has to read or somebody else? Oh, do you want to read again, Sarah, or do you want someone else? তুমি পড়িবানে নইলে আরেকজন পড়লে গমইব আরেকজন ধরে ফেললে হয়তো না পারবো ওকে অবন সারা লই জানা তারা লই ননে আর হন পড়িবা করো সারা তো অবন শুনহার অথবা ফাতিমা রুকিয়া সামিনা গরা হন পড়িবা সারা করো আর তাদের পড়ি না মারি ওটা Or should I read and you can listen? তাইলে মাস্টার নি পড়িবনে তো তোরা শুনিবা ওইনে Okay. Fill the big bag halfway with ice. Add salt. Put heavy whipping cream, sugar, and vanilla in a bag. Seal it well. Put this bag in another small bag and seal it. So close it. Put the small bags in the big bag. Shake for 5 to 15 minutes. Eat right away or freeze for 2 to 3 hours. Do you want to read that, Zainab, in Rohingya? Yeah, I will interpret in Rohingya. Okay. So when you saw in it, fill hode furai falayo the big bag hode door bag ore halfway mani a dog with ice borof loyere oine to yana mani ki hoile bota bag ore a dog ani borof dio add salt নুন দিও add মানি দিও নুন হতে salt নুন দিও তো 2 নম্বরের মাঝে কি হয়ে put heavy whipping cream তো put হতে দিও put লো add লো মানি কুড়িলা ইয়ানো জায়গার মাঝে তো heavy whipping cream হতে বেশি আড়া দুধ আছে দে আড়া দুতিন দিও তো বাদে sugar চিনি and vanilla বাদে vanilla ইনরে in a bag আরো সিরা ব্যাগক মাঝে দিও seal it well seal মানে বঙ্গরি ফেলাইও it well হতে বেশি সুন্দর করি seal it well মানে বেশি সুন্দর করি বঙ্গরি ফেলাইও তো put this bag in another small bag তো এই ব্যাগ ইবারে আর গুড়া ব্যাগ মাঝে দিও and seal it বাদে বঙ্গরি ফেলাইও মানে তো put the small bags তো ইয়াহন ব্যাগ হওয়া ওই দুয়া ওই দেননি উগবা বুদরে আর গুয়া দি এ দুনুয়ারে in the big bag বড় ব্যাগ মাঝে দিও তো shake মানে কি লাজ্জ ওইনে 5 to 15 minutes 5 মিনিট লতি 15 মিনিট পর্যন্ত লাজ্জ eat মানে খাইও right away হতে এখন
eat right away হতে এখন খাই ফেলাইও or freeze হতে আরা গুচ্ছ রাখে দে বরফ গড়ি ফেলা দিব এনে freeze মানে বরফ গড়ি ফেলাইও for 2 to 3 hours 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা লা বলি first হতে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা লা বলি আগে বরফ গড়ি ফেলাইও বাদে খাইও My office is hot today because my air conditioner is not very good, so it's not freezing. Because my office is too hot. মাস্টারনি অফিস বলে আচ্ছা বেশি গরম তো এই কেলা হইলে এয়ার কন্ডিশন খারাপ হয়ে গিয়ে তো ইয়া নলা বেশি গরম বলে ice cream would be a good treat Yeah. মাস্টার অবশ্য করিয়া হ একা খুশি লাগে নজানিলে নজানিলি thank you so much we're very happy to learn So I'll send another video where you can just watch someone doing it, but you just have to have your kids shake a long time. আসলে ইয়ান বেশি গম হইব তো মাস্টার নিয়ে ভিডিও গা দেখাইব বলে কিন্তু ফাইন্দে হইলে বেশি ধরো করি লারিব তো তারা তো আইসক্রিম খাইতে মনে হইব দে তো জানা গুয়া দিও বাদে লাইতে হইবা So it's getting there, but it's just too hot in my office right now to make it work. তো এখন কি হয় মানে কাগরি আস্তে আস্তে বেশি গরম তো এত বরফ নদে বলে So if anyone tries it, let us know how it works. তো তোরা যদি হবেন শনি রবিবারেও গিয়া হন স্কুল বন্ধ এই ভিতরে যদি গড়ের ইন্দলা হইলে খাইয়ে হইলে আরারে হই দেখাইও All right, should we move on to talk about some citizenship stuff? I know some of you are already citizens. If you are, hop off the call, but we'll talk more about citizenship. তো ইয়া হন হবেন আরা সিটিজেন আর বাফতে হইও মইনে তোরা হদুন সিটিজেন পাইয়ে তো তোরা তো যদি হামাসে জাগই করিব হইলে ওসতে নাই তো আচ্ছা এখন আরা সিটিজেনের কন্যা হইজ So in the United States and Canada, we are democracies. Who knows what a democracy is? Who can tell us? Anybody? তো হবেন তোরা ইউনাইটেড স্টেট লো আরা কানাডা আরা ওইতে ডেমোক্রেসি হতে কি হবেন হই কারণে Anyone? Is freedom. Democracy means freedom. That's right. We have lots of freedoms in a democracy. What kind of freedoms, Janitara? তো ওভান হন্দলা ফ্রিডম আরা তো আছে দে Oh, we have citizenship. I can do anyone in the role. Yeah. And I can go any country. You can go visit any country. Exactly. You can come and go. That's a good freedom. Yeah. ay হবেন In a democracy, we choose our leaders. We elect them through elections. The people choose their leaders. তো ওভান ডেমোক্রেসি হতে কি হইলে আরা মানে নেতারে তো আরা লই তো আরা ভোট দিয়ে রে আরা নেতা লই দে এখন হনিকে ইন্দলা নেতা হইজ কি হইতে ইন্দলা নো Is Myanmar a democracy? তো বর্মার মাঝে ওভান ভোট দিয়ে রে নেতা বনে দিনে বর্মার মাঝে দিনলা নো ফানলা ভোট দি পারে নাকি আরা So Burma, we have election, but it is not like election. Yeah. The people don't actually choose, right? The military is involved. So ara to the military government, no ne. So in my share, would be there in the lano. Military Raza banai diye de iba military e bana de no ni ara desham maze. oh Yes, we have dictatorship. We have no freedom, no democracy. So now in the US,
In Canada, you have freedom living in a democracy. তো ইয়ান আল্লাহ আরা কানাডার মাঝে তো বাদে ইউনাইটেড স্টেট অফ মাঝে যত আজাদি আছে যত ডেমোক্রেসি আছে আরা ভোট দিয়ে রাজা তুলি In the United States, in our democracy, we have two major political parties or political groups that have their own ideas about democracy. তো ওবেন আরা তো কি হক আরা ইউনাইটেড স্টেট অফ মাঝে দুয়া গ্রুপ আছে মানে ইতারা দুয়া পার্টি আছে এরে ইতারা Does anybody know the names of the two political parties in the United States? তো ওবেন এরে দুয়া পার্টির নাম ইউনাইটেড স্টেটের দুয়া পার্টির নাম তোরা জানো নে What are the Democrats and Republicans? Yeah. The two political parties. পার্টি দুয়ার নাম ওয়েদে ওবেন তোরা তুইয়ান মনত রাখা পরিবইনে পার্টি দুয়ার নাম ওয়েদে উগাও এদে ডেমোক্র্যাটস আর উগাও এদে রিপাবলিকান The Democrats are represented by a donkey, and the Republicans are an elephant. তো ডেমোক্র্যাটস ওয়েদে কি হ ও ইনরে কি হদে গুণা নয় বা ওয়েদে গাদা no gada ওয়েদে ডেমোক্র্যাটস ওয়েদে গাদা তো বাদে রিপাবলিকান ওয়েদে আতি What are the political parties in Canada? I don't know. তো ওবেন তোরা আর কানাডার মাঝে পার্টি খন না হওয়া আছে হই কারণে নাম জাননে Obo aro din tinno da bui da ho Canada gini kiri. So we have four major political parties. One is conservative, and another one is liberal, and then another one is NDP, New Democrat Party, and then another one is Green Party. So four parties. In Canada, they have four major parties. In the US, we just have two, but there are other ones, but they aren't as big. They aren't as important. তো আর তো ওইন সাইরগো আছে ওইনে আর কানাডার মাঝে উগা কাগরি গুড়া তিন্ন আছে দেব কিন্তু ইউএস মাঝে বানা দুয়া আছে দে আর কিন্তু আছে গুড়া গুড়া ই নরে নগনে বেশি গুড়া দিয়ে তালা তো ইউএস মাঝে বড়টা দুয়া আছে Okay. The Democrats tend to be more liberal, and the Republicans tend to be more conservative. তো ডেমোক্রেটিয়া আর লিবারাল মানে তারা দূর কি হরানো রিপাবলিকানিয়া কাগরি হরা মানে ধর্মৈক্য কাগরি হরা The Republicans use the color red, and Democrats use the color blue. So sometimes they'll talk about a blue state or a red state, meaning which party has power in a state. তো রিপাবলিকান ওয়েদে ইতারা রং ওয়েদে লাল ডেমোক্রেট রং ওয়েদে কি আসমানি রং ওইনে তো এটা লাল তোরা স্টেট ওরে দেখাই দে ইতারা হুদুন কি লাল ওরে ইতারা মানিলে লাল দাহা তো হুদুন ডেমোক্রেট ওরে মানিলে আইল রং দাহা আইল রং আসমানি রং ইবা দাহা In Wisconsin, we're a bit of a mix, so we're sometimes called purple because we're blue and red. তোমরা উইসকনসিন ইয়েতে বলে তোমরা উইসকনসিনের মাঝে ডেমোক্রেটস আছে রিপাবলিকান আছে যত রং দুয়ান মিলি ফেলাইয়ে কি কালার গিয়ে পার্পল কালার গিয়ে So what are the two major political parties in the United States? তো এখন তোমরা এখন দুইজন পার্টির নাম হই হইনে তো ইউনাইটেড স্টেটের মাঝে দুয়া পার্টির নামই বা কি কিলো এখন জানোয়ার নাম হইলেও পারিবা Republicans and Democrats. Representative and party duan naam hoyede Republicans loyere Democrat loy What is the political party of the president now? Does anyone know Joe Biden's political party? Joe Biden or party ba honna Joe Biden Democratic Party Joe Biden. Yes. He is part of the Democratic Party. Joe Biden oyede Democrat or party. The Democrats, I will tell you, tend to be more supportive of refugees coming to the US.
than Republicans. ওই ডেমোক্রেটই হবইন দেশের মাঝে মানে রিফিউজি বেশি আইয়ে দে ইবাইয়ে ইতারা পছন্দ করে What is the name of the president now? Do you remember? Not Janitara. Not Janitara. Somebody else. অবন জানা তারা তুই না হইয়া তো তোরা হই পারনে ইউএস প্রেসিডেন্টের নাম কি এখন আরো হই দে প্রেসিডেন্টের নাম কি অবইন Joe Biden. Joe Biden. Oh, good job, Shamsu Nahar. Woohoo! Good work. Okay. Joe Biden. Good. Joe Biden. All right. So, everyone living in a democracy in America and Canada can participate in their democracies. Do you know ways that you can participate in our democracy? তো আরা অবইন জোন আমেরিকার মাঝে তাকে জোন কানাডার মাঝে তাকে ওইনে আরা ডেমোক্রেসি মাঝে শামিল হই হন্দিলা শামিল হতে হই কারণে দুইয়ান তরিকা আছে তো এই ডেমোক্রেসি মাঝে আরা হন্দিলা গড়িয়ে শামিল হই একজন মানে মিলামিল হয়ে আর আছে এই মামারে খাদ্য নিরিখেন গভীরে আর হাত সাদ stay peaceful together support each other So, we can do that by, when you're a citizen, by voting. Okay. তো আরা হন্দিলা ডেমোক্রেসি মাঝে শামিল হইম হইলে আরা তো বুক দিবাল্লা কি হক আছে আরা ভোট দিবাজম You can call elected officials. You can call the mayor, the senators, and tell them if you think they're doing well or if you don't like what they're doing. অথবা আরা ফুঙ্গরি এরা হই পাচম আরা বুদ্ধি এরা মানুষ বাইয়ে জিততে ওইনে তাহলে ইদের খারাপ রাস্তা যার ইন্দলা হইলে আরা তো ফুঙ্গরি এরা আইন দে তোরে বুদ্ধ দিলাম তুই ইন্দলা হাম গরিব বলি থাজি ইয়াদে তুমি কি গরি ফেলাইও তো ইন্দলা হই পেলা আরা তো হক আছে ইন্দলা হওয়া করিব For example, after that very bad shooting at that school in Texas last year, I contacted our senators in Wisconsin. The senator who wants gun control, I said, thank you, you are doing a good job. The senator who doesn't want gun control, I said, I live in Wisconsin and you do not represent what I want. I want there to be more control for guns. তো বইন হন্দিলা গজে হইলে তোরা গেল দে বছর মাঝে টেক্সাস মাঝে স্কুল মাঝে কি হ শুটিং হইয়ে দে ননি আতিয়া লইয়ে আইয়ে ফাঙ্গি নরে মারি ফেলাইয়ে তো এই মাস্টার নিয়ে কি করছে হইলে রে ইতারা সিনেটারা কলা আছে তারা বুদ্ধি এর জিততে দে ইতারা তো হন্নি নিয়ে আতিয়ারে মানুষের আতম মাঝে এড়ি দিয়া নরাকি বোধে ইতারারে কি হই তো ওই বিশেষ করিয়া তুমি ইন্দলা আতিয়া কলরে মানুষের আতম মাঝে এড়ি দিয়া রাখি পেলা নসাতে ইয়ান তুমি কম হাম করো আইন বেশি পুষ্টি হই তো আর ওই এতে ন মানুষের আতম মাঝে আতিয়া টাকা করিব যেন এই ইতারা হক ইতারারে ফুঙ্গরি এর কি হই হইলে ইয়ান ওই এতে বেশি খারাপ হাম তো এই মানে ইন্দলা মানুষের আতম মাঝে আতিয়া নতা কনসা তো ইন্দলা নগুজ ইন্দলা ফুঙ্গরি এর হই And they both responded to me, thanking me for telling them what they thought. And that's my right as a citizen. And or you, as someone living in Wisconsin. তো ইতারা মাস্টার নিরে বিশেষ করিয়া গুজি ইতারারে জানাই দিয়ে দে জানো এতে আর হক গেলা হইলে আরা ইতারারে দি ভোট তারা জিততে তো আর জিম্মা এতে ইতারারে কি হরফ হাম করে কি গম হাম করে তো জানলা তোরা জুন মওয়াকি মাঝে তাকে ইতারা তুই ইন্দলা হনসা Can anyone here think, do any of you think you would be comfortable calling or sending an elected official a message about what you think? তো যখন তোরা হই পারিবানে ইন্দলা তোরা বুদ্ধি দে ইতারা জিততে দে ইতারারে কিছু মানে হুঙ্গরিয়েরও সেরি লেখিয়েরও ইন্দলা হই পারিবানে Citizen ভাই তারা হইরে মারা দা হয় না হিজো after you got the citizen After you become a citizen? That makes sense. But even small things. So I lived in an apartment building and they were doing construction next door and it was starting at 4:30 in the morning. It was way too early. I called my... Sorry. No, it's okay. Do you have a question, Shamsu Nahar? No, citizen ভাই তারা দেশের উপকাটা হমদে
Yeah, buddhi eri jira. The people have the citizen have a lot of right. They do, but you are living here. You can't vote, but you also have rights. So, for example, I was living in an apartment building and they were doing construction at 4:30 in the morning, way too early in the morning. And so I called my alderman, my city council person, and I told him they are doing construction at 4:30 in the morning, and he contacted the company and they stopped. So you can that's make those very phone calls. Okay. So when তোমরা তো যদি কি হয় তোমরা যদি সিটিজেন নইলে উদ্দা তোমরা যদি সিটিজেন নইলে উদ্দা তোমরা করি পারিব তো এই মাস্টার নিয়ে বলে এরে তারা তাকেতে টাকা লইয়ের বেশি হাসে তারা বেইনা হারো সাত গবাজে হতে বেশি কিবা পয়তা ননি ফজরত তত্ত্ব তো এই তো নাম মাঝে তারা কনস্ট্রাকশন শুরু করছে মানে কি হয় বান্দা আবাস দত তো ibaye utarare ampire fungori hoye yaso indela agorete yan gomone to ampie o company re fungori hoye company kware hamyanore ar harosar babaje no hatta baje otoba sowa baje durot gore to yan ara tu citizen noile yo ara hok sundo guri gunjai fari yan ara tu ase to lagile hamaka fungori ere hoa koribo. Okay. So it's important to know who your elected officials are so that you can contact them if there's a problem. So when তোমরা জাগাম মাঝে তোমরা ইন্দলা গুড দিয়েরে তুললে দে হন্ন আজিম মাদার হন্ন ইয়ান জানিবাল্লা বেশি জরুরি. Okay. So here are again, what are two ways Americans can participate in their democracy? What are two ways? Do you remember? ওনারা এখন শিখে দে ওইনে দুইয়ান তরিকা আছে আমেরিকান কলিয়ে মানে কি হ ইতারা ডেমোক্রেসি মাঝে তো এই শামিল ওই ফারিদ বদে ইবা দুইয়ান তরিকা আছে গয়ে দে কি দে হ্যাঁ Two ways they can participate. এবার দুইয়ান তরিকা এবার পার্টির কথা হইয়ে দে ন দুইয়ান তরিকা হন্দলা এখন হইয়ে দে কি দি পারে আরা ভোট দি পারে ওইনে আর কেন হইয়ে দে আরা কি করি পারে They can vote or you can contact your elected official. দুইয়ান তরিকা হইয়ে দে ভোট দি পারে বাদে কি হন্নায়ে জিতে ইতারারে ফুঙ্গরি পারে দুইয়ান তরিকা দেশরে রুকারি হতে না বউ দেশরে তো ইয়ান মনে থাকে ওইনে. My last thing about elected officials, why I think that's important too. My mom was an elected official. She was in government in my city, and people used to call our house all the time to complain and to tell her what they thought. So you can do that too. They listen. তো মাস্টনি অবন কি হ মাস্টনি মা ওইয়ে দে অতদে ইলেক্টেড অফিশিয়াল ইবা ওইয়ে দে মিয়ার আসছিল বড়টা মিয়ার তো এই তারা এরে হরে তাকে এরে আসছিল তো তালা মানুষ সকলে প্রতিদিন ফোন করে বহুত জনে ফোন করি এরে ইয়ান কি ওইয়ে ইয়ান কি ওইয়ে ইয়ান কি ওইয়ে ইলা ফোন করে তারাইও তো নুনিয়া আসে হইয়ে রে বইনা তাকিবা কিছু কালিলা সমস্যা তাকিলে হামাকা হইবা. Review from the last few weeks. What is the capital of the United States? Washington, D.C. All right. Okay. Janitara said something. How about, let's see. Krishida, do you remember? What is the capital? অবন খুশিদা তুমি মনত আছে নে ইউনাইটেড স্টেটৰ ক্যাপিটাল কি কমেন্ট আগে দে টন শর পডা সরিবা কি জুবেদা no shore United States or shore কি জুবেদা হয় দেখুন Washington, D.C. Let's see. Salima, do you remember? What is the capital of Wisconsin? Wisconsin or capital কি অবন সালিমা ওয়াশিংটন ডিসি দালা Shamshu Nahar, that's United States, Washington, D.C. But what about Wisconsin? Washington DC বা ওইতে ইউনাইটেড স্টেট অবন Wisconsin or গভর্নমেন্ট আগে দে শহরের নাম কি ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল কি ক্যাপিটালের নাম কি তোরা লইয়ের 1 ঘন্টা যা পড়ে Madison.
And then who is governor of Wisconsin? উইসকনসিন or governor নাম কি? One more wala. Good. Tony Evers. Good. Tony Evers. So I have a question. I know that Shamshunahar, Krishida, maybe Rukia, you have not taken your citizenship test. After class, do you want me to send you videos that you have the questions that we talked about today so you can watch them on your own? তই অবৈন শামসু নাহাৰ ৰুকিয়া খুশিদা তোমাৰাদে কিহ সিটিজেনৰ টেস্ট ন লফানলা ন আজ সিটিজেন ন অফানলা তোমাৰাৰে মাস্টার নিয়ে সোয়ালিন দি ফারাইব বলে ইন্টা নইলে তই ফারিবনে ইন্দলা হইলে তোমারা চাই ফারিবনে তোমারা তো ফরা ফুরিব অবৈন yes দিলে gomebo that would be very good Then I'll start doing that. মাস্টার নিয়ে দি ফারাইব বলেন Now here is our reading test. Let's see. Who volunteered to read Shamshunahar? Can you read the first word? তই অবৈন শামসু নাহা তুই পড়িস ওইনে আস্তে আস্তে পড়ো অবৈন পড়ি ফারিবা ইবা কি Who? Good. Live Yep. Live. Good. lives in In. the Mhm. what White. white who House. house Good work, Shamshunahar. Who lives in the White House? who live in the Mhm. what right no House. house Yeah. Yep. White House. white Good house. work. Good work. So now, on your own at home, I want you to practice writing the president lives in the White House. So you write it. তই অবৈন তুই ইবা লেখিবা দে ওইনে the president রাজায়ে lives তাকে in the white house মাঝে রাজা তাকে হইয়েরে লেখিবা If writing the whole sentence is too much for you, just do one word at a time. Practice one word at a time. তই লম্বা ইবা যদি বেশি দুকইলে উগুয়া উগুয়া লেখিবা Okay. All right. That's all we have for today. Do you have any questions? I'm sorry the ice cream didn't come together. It's just too hot. Otherwise, any questions? তই অবৈন মাস্টার নিয়ে মাফসার আইসক্রিম ইবা সুন্দর ন দে তো বেশি গরম দে সাফে তই কিছু হুসার গরিবানে master No, thank you so much for teaching us. You're welcome, Janata. You're welcome, Shamsi. Shukriya, Zainab. Guzariya. thank you Okay, bye-bye. no All question right. Bye-bye. ঠিক আছে অবৈন পালাতা কইনে আসসালামু আলাইকুম Assalamualaikum. ওয়ালাইকুম সালাম thank you Claire You're welcome. আসসালামু I'll see everybody Alaikum. next week. Aite hatta dahaw yung moine ji assalamu alaikum okay thank you so much teacher You're Thank welcome. you. You're welcome, Shamshunahar. bye bye Bye-bye.